नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज स्टँडर्ड 9चा मॅथ 2चा प्रॅक्टिस सेट 5.2 बघणार आहोत आपण. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे, इन फिगर 5.22 इज क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पॅरलोग्राम. P and Q are midpoint of side AB and DC respectively. Then prove quadrilateral of APCQ is a parallelogram. ठीक आहे, चला तर मग बघूया. पुढे द सोल्युशन given. बघा इथे quadrilateral ABCD is parallelogram. To prove quadrilateral APCQ is parallelogram, प्रूफ आहे AB is equal to CD. AB ही CD ला इक्वल आहे. Opposite side of parallelogram, similarly segment AB is parallel segment CD. Segment AP is parallel segment CQ. हे झाले सेकंड. आता इथे घेऊया आपण AP is equals to 1/2 AB. हे झालं थर्ड. P is midpoint of AB. CQ is equals to 1/2. आता ही पूर्ण CQ कशाचा आहे तो CDचा आहे भाग. हे झालं फोर्थ. आता Q इज मिड पॉइंट ऑफ CD. ठीक आहे, देअरफॉर AP इज इक्वल्स टू CQ. झालं 5 फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड and fourth. Therefore, in quadrilateral APCQ segment APCQ, AP is parallel segment CQ. Is all from second. And AP is congruent of CQ. AP ही CQ ला काय आहे, कॉन्ग्रंट आहे फ्रॉम फिफ्थ वरून. सॉरी, ओके. देअरफॉर क्वाड्रिलेटर APCQ इज पॅरलोग्राम. ठीक आहे, समजलं. सेकंड एक्झाम्पल आहे, युजिंग द अपोजिट अँगल टेस्ट फॉर पॅरलोग्राम, प्रूव्ह दॅट एव्हरी रेक्टँगल इज अ पॅरलोग्राम. ओके, तर आपण इथे एक रेक्टँगल काढून घेऊया. इज रेक्टँगल टू प्रूव्ह ABCD is parallelogram. Proof. Angle A plus angle B equals to 90 degree plus 90 degree is equals to 180 degree. Therefore, segment AD is parallelogram segment PC. First, interior angle test. Angle A plus angle D is equals to 90 degree plus 90 degree is equals to 180 degree. Angle A and D. Okay, therefore segment AB is parallel segment CD. This is second. One interior angle
test. Therefore, quadrilateral of ABCD is parallelogram. From फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक आहे, समजलं. थर्ड नंबरचं एक क्वेश्चन आहे. इन फिगर जी इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ मीडियन ऑफ triangle DEF. Take point H on ray DG such that DGH and DG is equals to GH. That prove that quadrilateral of GEHF is parallelogram. ठीक आहे. बघा थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल आहे, त्याची ही डायग्राम दिलेली आहे. आता इथे घेऊया लेट रे DP be median of triangle DEF. G is point of concurrence of median of triangle DEF. Therefore, DG is equals to 2GP. This is first. But DG is equals to GH is given. DG is equals to 2GP GP plus PH. GP plus PH is equals to GH. GPH. But GH is equals to 2GP. Therefore, PH is equals to 2GP minus GP. PH is equals to GP. This is second. EP is equals to PF. This is third. Point P is midpoint of ray EF. Therefore, diagonal GH and diagonal EF of rectangle GEHF bisect each other at P. Therefore, rectangle GEHF is parallelogram. From second and third. समजलं. फोर्थ नंबरचं एक्झाम्पल आहे. प्रूव्ह द क्वाड्रिलेटर फ्रॉम बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ ऑल अँगल ऑफ अ पॅरलोग्राम इज रेक्टँगल. फिगर 5.24. आता ही फिगर दिलेली आहे इथे. आपल्याला इथे सोल्युशन गिवन quadrilateral of ABCD is parallel. Bisector of angle A, angle B, angle C and angle D intersect each other
at point P, Q, R and S. To prove quadrilateral of PQRS is rectangle. Prove angle A plus angle B is equals to 180 degree. Interior angles are supplementary. One upon 2 angle A plus 1 upon 2 angle B equals to 1 upon 2 into 180 degree. ठीक है. Angle R A B plus angle R B A is equals to 90 degree. This is first. In triangle ARB, angle RAB plus angle RBA plus angle ARB is equals to 180 degree. Sum of measure of internal angle of triangle 90 degree plus angle ARB is equals to 180 degree from 1. Angle ARB is equals to 180 degree minus 90. हे प्लस इकडे येताना मायनस होईल. इथे आन्सर येतं 90 डिग्री. कोणता अँगल येतो ARB. ओके. मग देअरफॉर अँगल SRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक आहे. आता सिमिलरली angle SPQ is equals to angle PQR is equals to angle RSP is equals to 90 degree. Every angle of quadrilateral PQRS is right angle. Therefore, PQRS is rectangle. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 आहे. इन फिगर 5.25 if point PQRS are on the side of parallelogram such that AB is equals to BQ is equals to CR is equals to DS, then prove the quadrilateral of PQRS is a parallelogram. ठीक है. मग सोल्यूशन AB is equals to CD. A opposite side of a parallelogram are congruent. Therefore, AP plus BP is equals to CR plus DR. B and C R D. BP is equals to DR. Okay. BP is equals to DR. First, since AP is equals to CR,
AP is equals to CR. Okay. In triangle PBQ and triangle RDS, okay, segment BQ is congruent segment DS given आहे. Angle B is congruent angle D. Opposite angle of parallelogram are congruent. Segment BP is congruent segment DR from first. Okay. Therefore triangle PBQ congruent triangle RDS. This is SAS test. Therefore segment PQ is congruent segment RS and CSCT. Similarly, segment QR congruent segment PS. This is third equation. In quadrilateral PQRS, segment PQ is congruent segment RS from second. Segment QR congruent segment PS from third. Therefore PQRS is a parallelogram. ठीक आहे. समजलं विद्यार्थी मित्रांनो. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.